हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं संडे ब्रंच एट जानवी कपूर्स बांद्रा होम विद कामिया जानी। तो चलो, अच्छा अगर किसी को पता नहीं है, शायद इनको भी नहीं पता होगा, जानवी कपूर श्रीदेवी की बेटी है और आजकल ये भी मूवियों में आ रही है, ये भी एक्ट्रेस बनी हुई है। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो बाहुबली इंट्रोडक्शन आप लोग कर रहे हैं मेरे नाइट सूट के लिए, मैं कंजूसी क्यों किया चीला के साथ? हरा मिर्ची, अचार और दही। नाइट सूट है पर मेकअप पूरा है, इडली आइस आइस पे सारी मेकअप है पर नाइट सूट पहना हुआ है। ऑलवेज माय ये भी सोचने की बात है। I feel like I'm interrupting your meal. विज्जू, ओ दही लाया दही लाया। मैं वांट तड़का वाला दही। It's fine. अचार, दही, everything. Your plate looks like My life. बाकी लोगों का पेट के अंदर जाके मिक्स होता है, मेरा बाहर मिक्स करके खोल के। you have broken every stereotype. Seeing a Bollywood actress in pajamas, eating the way you are eating right now, keeping your hair messy. Where does this confidence come from? You know how I always found it fascinating when people can make themselves burp Yeah. and they can burp alphabet. Like some people can do that. Hi, तो पजामे में नहीं है, पर पजामे कैसे हो गई? Welcome. You look very pretty. I'm just coming back from an event and I'm okay. very uncomfortable and everything that I'm wearing right now is too tight and I can't eat the meal that we've planned in this outfit. So why don't you make yourself at home? For sure. And I'm quickly gonna go change into my PJs and come back down. Done. Oh. Okay. Beautiful house, by the way. Thank you. I'll check out the पीजे house. में इसलिए चेंज होके आई थी, मेरे को लगा सुबह सुबह का है कि सुबह आई है पीजे में। Wow. I love this vibe. And I'm missing home now Yeah, because but it's not going with my makeup because my makeup is still like in accordance to my old dress. But that's the first thing you do when you come home, change into pajamas. Yeah, and I haven't मतलब been ये home पूरा घर for इसका days. अपना है। Because I've been traveling and promoting and I've just been dying. This is my first like home cooked meal in a very long time. I've just been dying to be in my pajamas and my bed and I'm just very happy. I'm so glad that you called us for this. I'm looking That's why I forward didn't want to to do it in some restaurant or in some place. Like I have 5 hours in Bombay. what's cooking today. What are we going to eat? Okay, so I found this really nice moong dal chila ka recipe, which is very healthy because it's very low carb. And that with like some protein and vegetables. My favorite. चीला तो वो होता है जो मैं बनाती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, पूड़ा, जो हम शायद पूड़ा Which is बोलते our हैं। house का speciality. अच्छा, और जब आप डाइटिंग नहीं कर रहे होते हो and then you can go बेसन all का out पूड़ा and नहीं eat as बनाती much मैं, as you शायद like वही to. होगा। What do you like to eat? Paya and pao. Paya And they and make pao. a mean like like jungly. वो कह रहे कि 5.1.5x में जल्दी देख लो। एडिटिंग में देखो द डिफॉल्ट। पुलाव, बिरयानी, डोसा, हम नहीं देख सकते। इडली। Last night I had हैं? देख सकते हैं। मावा कैसे? का पराठा from शर्मा हम भी जी देख का लिए ढाबा in 1.5 Jaipur. बहुत तेज तो नहीं हो जाएगा, पता ही ना चले क्या बोला। I could just like die. चलो ट्राई करते हैं। Go inside like in between that paratha and just live my life there. मावा का पराठा मीठा tastes like. Beautiful house, by the way. Thank you. How involved have you been? कितना in गया? this amazing 1.5? We actually got चलो things like ठीक। this. I think all the paintings are Papa's edition. Have there been a lot of elements of you? ठीक है, in the समझ आ house? रहा है। Like, what are your favorite corner? My room. Yeah. My bedroom also where my sister sitting right now in the little थोड़ा TV. तेज Sisters लग at home? Yeah, but she's not gonna come out. इतने में एक ही bed पे नहीं। थोड़ा सा कम कर क्या लो, हो रहा है ज्यादा आजकल मत life में? कर। फिल्म की प्रमोशन चल रही है. बस Ooh, I saw the trailer. Looks like a lot of fun. You like कौन that? सी Loved फिल्म? it. So looking forward to it. बहुत practice की cricket की हाँ, for 2 this. साल। क्या क्या तोड़ा? Shoulder, right? दोनों shoulders dislocate. यहाँ hairline fracture, यहाँ labrum tear, ACL का sprain हुआ. That's about it. So you worked really hard for this. That's about it. Yeah. But do you watch cricket? Otherwise, I do now. Now I really enjoy it. Now I think Yeah. I'm very invested. I like tapping into that whole frenzy that takes over the country when like the World Cup's happening, when the IPL's happening. I feel like it really brings people together, and there's such an emotion, and I love that energy. Yeah, you're making me feel like I'm very overdressed right now. Like I want to slip into my pajama. I have extra if you want. No, but that brings me to an interesting question. आप और खुशी कपड़े शेयर करते हो? हाँ, लेकिन उसकी कमर बहुत छोटी है. Really? हाँ, बहुत. मतलब my I think one leg is her waist, and she's also like
like really tall and I'm not so tall. I'm little like patki compared to her. And you guys fight. I have an elder sister and she pampers me a lot. Of course, we have our days when we really fight. But gifts and everything, like I feel very pampered. I think I try to pamper her. I try You to do? pamper her as much as I can. I'm just like huggies and like taking care of her. I feel if she's having a hard day, I like hearing her vent. I think I've just always been very overprotective of her. And like I was thinking about it the other day. She went on a trip with her friend. She missed her flight and she was supposed to, like, the hotel was supposed to give her a car and they didn't give her a car. Some confusion happened. She called some random driver service or I don't know what car service and didn't inform any of us and started driving across Rajasthan to go to Delhi and stuff. And I found out and she was laughing and telling me, and I was in a meeting and I remember flipping out. I think I'd just seen like NH10 or something. I don't know what had happened. I started palpitating during the meeting. I started screaming. I was saying, Kushi, you're so irresponsible. How could you do this? Don't you care about my mental health? What are you doing? Like, you can get kidnapped. Anything can happen. And she's like, oh, the driver's so nice. Like, kill that driver. How can you go with a stranger? This and that. Send me the car number. Send me this number plate. Make me speak to the driver. I was acting like a mad person. You sound like a mother, not a sister. But the thing is that I started acting so crazy that I started being very mean. Like, I don't know where to channel my anger and anxiety. I was like, you're so, like, how can you be so stupid? And how can you, like, I remember that day and I feel very bad about it still because I was so aggressive when it comes to anything that can jeopardize, like, the safety of the people that I love. Yeah. Then you go crazy. You have your house in Bandra. Any history of Bandra? You've always wanted a home in Bandra? Was there like a choice? Yeah, because all of my friends have been in Bandra. I think a lot of my work life is in Bandra, and I used to stay in Andheri, so it used to, like, you know what travels like. वो जब श्रीदेवी के शायद अंधेरी में था just sitting in the car, and I felt like out of 12 hours of like daylight, at least 6-7 was spent in the car in the traffic. and I क्या just लिखा है felt like mentally such a gone Yeah, going back and forth and back and उसकी forth. So t-shirt now, में। just the convenience of Bandra is great. You've spent a lot of your time in Andheri Lokhandwala. Yeah. You did your schooling in Juhu, in Kolmur. In Juhu, yes. And then now in Bandra. So do you have like जैसे any favorite schooling की है। hangout points or any favorite मतलब place? 12वीं I think तक ही Lokhandwala किया क्या Bangalore pe I'd go cycling and ghoda gadi a little bit. Quality Frankies. हाँ. After school, Mama used to take us to have qualities. Quality that Tibbs. I'm not sure. Yeah, I think Tibbs, But I think yeah. पास में ही था वो कलानी केतन के नीचे हुआ करता था में पानी आ गया. I used to have that Frankie and then we used to go to have Natural Sky ice cream at night. Papa used to take us for a drive and every night we'd have that Natural Sky ice cream. Actually, Mom and Dad have much more stories of like food in Bombay. I think when she was pregnant with me, he would take her to have that also. Who just sent her वो malai fruit जो मिलता है, cream fruit, and then also faluda and all of that stuff. I don't know where, but somewhere over there they have a lot of stories of just eating around there. Yeah, but what about you exploring the street food of Mumbai? Do you have any घर पे favorite? इतना अच्छा था. You sound like such a homebody. Are you really like that? Do you like to go out party sometimes or? I have to go for a party today. I'm gonna not get out of pajama. I have to be up at 6 a.m. tomorrow. What kind of excuse would you give when you have to attend No, a it's party? work. I have to wake up at 6 a.m. and I haven't slept in the past 5 days. So I think I might. No, I mean I will go and wish the person whose party it is because I want to, and I'll feel FOMO if I'm not there. So I'll definitely go to wish, but then I'll retire to my humble abode. What time do you usually sleep and what time do you wake up? What's No, your my daily schedule routine? is too up and down. I don't know what I've done in the past 4 days. I've taken some 5 a.m. flight, I've taken some 11 p.m. flight. So my sleep schedule has been whenever you get time in the car, just load up down. Do you like it? I love it. I love it. I love complaining about it also, but I love it. आदमी लोगों को ये वीडियो मेरे ख्याल से पसंद नहीं आएगा क्योंकि सारी गर्लिश टॉक्स जहाँ तक मुझे लग रहा है क्योंकि ये पूरी गर्लिश टॉक्स हैं और साथ में ये टॉक भी एक्ट्रेस के जिंदगी के ऊपर उनकी लाइफ जो हम लोगों की अलग है. इंटरेस्ट नहीं, मतलब कुछ लोगों को तो जैसे मुझे लग रहा है कि ये सब इंफॉर्मेशन लेके क्या होना है, आई डोंट नो. ऐसी इंटरव्यू हो रहा है, दिखाया जा रहा है कि मेरे ख्याल से जहाँ तक कि एक एक्ट्रेस जो है वो क्या पूरी जिंदगी में मतलब पूरे दिन में करती क्या है या उसका क्या वो है. राइट, तो पहले उस हिसाब से मतलब ठीक है आप बात करें. बेसिकली ट्रैवलिंग, पार्टिंग, ड्रेसिंग अप, मेकअप, मुझे तो अगर यही किसी लगा. को एक्टर्स बनना है देन हाँ, तो वो देख सकते पता हैं. लगेगा लाइफस्टाइल कैसा है. बट ट्रूली लाइफस्टाइल किसी का भी इतना आसान नहीं होता. a lot of problems. और जितना आप एंटरटेनमेंट में जाते हैं उतना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ, जहाँ तक मुझे पता है. और जहाँ तक मैंने देखा है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में मॉरल कैरेक्टर के साथ जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. वो तो है So it is very difficult एंटरटेनमेंट में खासकर यहाँ वो फील्ड ही ऐसा है जहाँ पे मॉरल कैरेक्टर जीना जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसमें. चाहे आप के मतलब आप न्यू एंट्री टाइप हो जो बिल्कुल किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है. जिन लोगों के पेरेंट्स है उनके पास तो थोड़ा आसान काम हो जाता है. आसान है, पर वो उनके लिए भी इतनी टेम्पटेशंस और इतनी वो है कि उनके लिए भी राइट और रॉन्ग को डिफरेंशिएट करना धीरे धीरे मतलब मॉरल कैरेक्टर का मतलब है बहुत
तरीके की चीज़ें हो सकती हाँ, हैं। जैसे बहुत आपको होती हैं। नज़र आ रहा है कि एक और एक्टर आया है, एक्ट्रेस आई है जो बहुत ही अच्छी है, मगर गरीब ख़ानदान की, आप उसको नहीं देने देते, मतलब किसी और मूवी में अगर वो आ रही है आप उसको हटवा के खुद आ जाते हैं। तो कितने सारे ऐसे स्मॉल एक्टर्स हैं जो कहते और हैं आप भैया हमारी उसको कोई अच्छे अपने पहचान नहीं इक्वल थी। ट्रीट नहीं करोगे, हाँ। उसको बुरी तरह ट्रीट करोगे, अपना अलग से सर्कल बना के Right. उसका मजाक या उस टाइप से उसको करोगे, फील करवाओगे, ऐसी nepotism बड़ी की बात कोई आ चीजें हो जाती जाती है कि हैं। वो तो काफ़ी है ही, डिफिकल्ट रहता है। वो तो है ही। पर घर देख रही थी मैं कि मतलब मुंबई में बांद्रा और पहले वहाँ पे घर जो है जो खानदानी लोग हैं वो तो ऑफ कोर्स काफ़ी रिच होंगे। लाइफस्टाइल इज लाइक यू नो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।